Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Life is Strange und ich hoffe, dass das gut wird. Beziehungsweise also das Spiel, ja? So. Ja, das bedeutet, alles, was wir entscheiden in diesem Spiel, jede Entscheidung, die wir treffen, auch was wir tun, wird Konsequenzen haben oder kann Konsequenzen haben. Dadurch entstehen andere Storys. Insgesamt können 5 verschiedene Storys dabei rauskommen. Und ja, lasst uns mal überraschen. Here. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Okay, wir können jetzt schon steuern. Das Spiel ist, muss ich dazu sagen, in Englisch, nur in Englisch. Und naja, da müsstet ihr vielleicht doch so ein, zwei Kenntnisse haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja gruselig hier. Was ist denn passiert? Da ist der Leuchtturm. Ach du Schande. Was ist das denn? Ja, ich muss Maus, Kamera zudrehen. Alter Falter, was ist das denn? Heftig, heftig. Was gibt's hier? Wir müssen in diesen Leuchtturm rein, glaube ich. Okay, Lagerfeuer. Ah, okay. Holy shit. Ja, heilige Scheiße. Sehe ich auch so. Heftig. Was ist denn da los? Warum sind wir hier? Und wo sind wir? Und oh mein Gott. Oh oh. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Was haben wir hier? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, Ja, ich drücke. keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of Ich möchte das desperation. gerne angucken. And any one of you could do that to me. Warum? Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. Er mag nicht. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Er will nicht, sie Me will too, nicht, es will nicht, keine Ahnung. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that... Look at this crap. Okay, doof. How can I show this to Meine Mr. Schuld. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Nö, warum denn? Das ist so ein schickes Foto eigentlich. Ich finde das super. Ist doch gut. Iconic shot of Kerouac on the Was haben wir balcony. noch? And if you haven't, shame, shame. I do love my analog Capturing camera. romantic urban solitude I should take a of quick 20th picture century now. You dig? Erstmal noch die Federtasche, was ist das? Now, I can't believe I still have this contrast pencil Frank's case. stark I should Americana upgrade to the South Valley 21st century.
but I like it old school. He was a true Renaissance man. And his famous I haven't kept up with my journal as much as I should. Examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Well, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Wir nehmen... I didn't know. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Was ist Very das good, hier für Victoria. eine? The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the... If anybody else looked at this, what would they think? Das ist wohl ihr Tagebuch. Oh, Fotos. Ach so, da können wir ganz viele Fotos sammeln. Episode 1. Oh, SMS, okay. Oh, Geburtstagswünsche von unserem Daddy. Kommen wir wieder zurück? Dad, Kate. Okay. Ja, cool. Ja, gut, das mit dem Tagebuch, das, ich würde sagen, da könnt ihr auf Pause drücken, weil es ist ganz schön viel. Also wenn ihr das lesen wollt. Moment, ich gehe nochmal zur ersten Seite. Einmal hier. Oha, die schreibt aber ganz schön, ne? Ich meine, ne, wer nicht, aber alles das jetzt zu lesen. Wie viele Seiten hat das denn? Ach, 8, okay. Gut. Einfach mal genau gucken, dann würde das schon funktionieren. So. 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Yay, And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Look. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work. Ich finde das ja richtig lustig gemacht eigentlich. So die Fotos, die sehen ja wirklich gezeichnet aus, ne? Das finde ich halt Wahnsinn. Diese Grafik, das finde ich cool. Also es ist so ein Comic-Stil, aber auch irgendwie so ein bisschen real. Also es ist wirklich, also ich finde das super. Was gibt's denn noch so? Poster. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ach so, das scheint der Mr. Jefferson ziemlich bekannt zu sein. Irgendwie, wenn der schon Magazin vorne macht. Okay, wir können uns ja hier wirklich alles angucken. Ist ja der Hammer. Gucken wir uns aber hier den Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. Okay. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Oh Mann. Ja, Pubertät. Alles schlecht, alles traurig. So, das hatten wir. Ein Stativ. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Okay, ja. So Even her school books are gift wrapped.
I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Der da. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die mögen wir nicht besonders. Können wir benutzen? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Oh Gott, ja, das sind immer die richtigen, ne? Ja, ja, so hat die. Das ist noch eine Uschi. Mal gucken. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Das ist eine Freundin von uns. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. I hope that Address. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Du siehst ruhig oder bist ruhig heute. Wir nehmen das, oder? Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Okay. Sure. Aber irgendwas hat sie doch, ne? Irgendwas ist mit ihr. Ah. Mal gucken. Now I wish I wouldn't have read this. Oh oh. Purge. Ach du Schande. Das ist doch die Kate, ne? Die hat wohl gerade einen nicht so guten Ruf. Was haben wir hier? Oh Gott, die Arme, ey. Völlig fertig. Oh Gott. Okay. Foto, look. Wir gucken uns das mal an. Was ist das? This might make a cool shot. Ah, okay, dann machen wir mal einen. Jetzt haben wir ein Foto. Ah, cool. Hier können wir die Fotos sammeln. Und das ist so ungefähr, was wir wahrscheinlich noch so machen müssen. An Bildern. Interessant. Dann schauen wir mal, ob wir alle zusammenkriegen, ne? Würde ich sagen. Was haben wir hier? This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. Okay, sie ist wirklich ein Fotonerd. Aber, ja, was soll's, jeder hat seine Hobbys, ne? Oh, Bücher, yay, Bücher. Ich will mir immer Bücher angucken. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Okay. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Und das können wir uns auch angucken. You can never escape the lighthouse here. Und du kannst niemals entkommen. Okay, vielleicht weil der die Stadt ableuchtet oder weil der so hoch ist, da sieht man den wahrscheinlich. Oder der. Okay, was haben wir hier noch? Die Cam. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. Ja, He probably paid 20 grand for that camera. I bet he unserem- gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ich bitte doch, ja? Ich darf doch sehr bitten, Madame. Gehört unserem schnieken Lehrer. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Oh oh. Bist du etwa in deinen Lehrer verliebt, junge Dame? So was macht man aber nicht. Okay. Ja, dann speaken wir mal. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ja, hab ich. Do I have to? Ja, komm. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ja, recht hat er ja, ne, im Prinzip. Einfach mal den Mut aufbringen, das, was sie gut findet, auch zu teilen mit anderen Menschen, ne? Das ist richtig, hat er recht. Ja, können wir hier noch irgendwas machen? Das Bild hatten wir jetzt eben, ne? Hatten wir das? Nee, Quatsch, das hatten wir noch nicht. Oder? Nee. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Es ist einfach, es sieht so cool aus, wie das so gezeichnet ist einfach, ne? Ich finde das echt, ich finde das cool.
finde das richtig gut. Wahnsinn. So, wir können uns noch den TV angucken. Yay! Man, he even has the best plasma HD TV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Den bösen Jungen. Und das können wir uns alle angucken. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? Ja, I don't know nicht. if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ja, mein Gott. Stellt sich ein bisschen an, ne? Ein bisschen sehr schüchtern ist die Kleine hier. Mal rausgehen jetzt. How cute I looked yet. I was about to. Und in der Pausenhalle... Oh, ja. Hot. Then I might send you a special picture. Lehrer, Schüler, ja, typische Highschool. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Ach Quatsch, ich finde die ja total niedlich. Square Enix. She's so fucking shy. Don't not. Ja. Entertainment. Ah, okay. Oh, schöne Musik. Was gibt's hier noch? Courtney. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. There's Taylor, always waiting for Victoria. Ach Gott, super. Da haben wir noch tolle Freundinnen. Hihihi, ihr seid so toll. Missing Persons Poster? These missing persons posters are popping up everywhere. Arcadia Bay. April. 19 Jahre alt. Rachel Amber. Oh oh. Was ist da denn passiert? Noch ein Poster. I shouldn't be so stingy with my blood. Oh. Ach so. Ah, okay. Needs fresh blood. Halloween Blood Drive. Ach du Scheiße. Okay. Cool. Es ist ja Oktober, ne? Ja. Soweit ich mich erinnern kann, ist Oktober. Stand hier auf dem Buch. Und dann ist jetzt wahrscheinlich alles auf Halloween. Evan, Alicia. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Was ist bei ihr? Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Okay. Haben wir eigentlich auch so ein Spind? Ja, hier. Cool. Das ist unser. I hate having everybody see inside my locker. Ja, will ich mal reingucken. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Okay, können wir wohl nicht machen. Stella! Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Oh, cool, wer sind die beiden hier noch? That's Dana talking to... I think his name is Justin. Und was ist mit dir? Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Ja, so sieht sie auch They must irgendwie make them in a aus. factory. Hey du, wer bist du für eine? I shouldn't Kann be ich so gar nicht. catty. Dana is nice to me. Was machen die da? Was machen die da mit Poor dem Arm? Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Das da ist wohl Logan dann? I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Vortex Club? Und du? Was bist du für einer? Kann ich dich nicht auch angucken? Die Broke. I've seen Brooke hanging out with Warren. She Ich finde seems die like his Haare type. nett hier von ihr irgendwie, ne? Ich weiß nicht, so schwarz-rot, irgendwie hat das was. Finde ich cool. Das ist sowieso generell, also es ist total cool, ne? So ein Flur, alle Schüler hier draußen, alle hier. Finde ich gut. Nochmal dieses Missing-Poster haben wir uns jetzt angeguckt. Und eine Halloween-Party. I wish October would last forever. Ach Gott, ja gut. Ah cool, können wir uns hier was rausziehen? They should just call it a sugar machine. Ja, aber That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. ja, aber können wir nicht? Ich möchte einen Riegel, ich möchte Bounty oder so. Hallo? Ah Gott. Überall diese vermissten Dinger.
That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. Oh, cool. As if I am. Ja, gut. Das ist dann schön für die Umwelt hier noch. Was haben wir hier noch? Ein Poster. Good thing I left my AK at home. Art Class, Science Class, Bathrooms. Wir wollten ja zu den Bathrooms. Ja, für einer. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Siehst du? Ist kein Arsch. Ey, rempel mich doch nicht an. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Hausmeister. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Trevor. Hallo, Trevor. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Okay. Warum nicht? Principal doesn't come out of his office much. Mrs. Grant. Können wir die auch locken? Ja. Miss Grant is a great science teacher. Ja, cool. Missing Posters und eine Karte der Schule. Cool. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these Eine days. schöne Schule. So, dann gehen wir jetzt mal ins Bad, würde ich sagen. Ja, hier ist alles auf Halloween eingestimmt. Bad. Was haben wir hier? Gott, oh Gott, hier laufen aber auch Leute rum, du. Ist ja der Hit. Badezimmer. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Entspannen, erstmal durchatmen. Ja, das sieht hier auch aus wie auf einem typischen Schulklo. Hier Graffiti. Now who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Ach Gott. Nee, Moment, ich will noch nicht usen. Ich will erstmal... Achso, nee, will ich auch noch nicht usen. Was haben wir hier? Ein Poster! The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Okay. Ja gut, letztes Mal, wo ich die Grippeimpfung hatte, hatte ich die Grippe. Ja, super. Können wir das Klo noch benutzen? Bisschen. Nee, die will nicht, muss sie nicht. I hate Victoria Chase. Das ist doch die alte, blöde Kuh da. Ah, die Feuerglocken hier. Ja, Mensch, ach, guck mal. Tampon-Dispender. I'm good to flow. Thanks. Okay, hätte ja sein können, dass du deine Tage hast. Müll, bisschen noch wühlen oder sowas. Ja gut, das ist halt so ein Schulklo, aber das ist, ich weiß nicht, dass das so auf dem Boden liegt. Ja toll, da fühlen sich deine Hände hinterher wahrscheinlich auch nicht viel sauberer an. Na gut, dann waschen wir jetzt mal unser Face. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Genau. Richtige Einstellung. Fuck it. Oh, was ist mit dir, Mädel? Oh, ein Schmetterling. When a door closes, a window opens. Or something like that. Der ist ja hübsch, ey. Der ist Okay, richtig girl, hübsch. you don't get a photo op like this every day. Gibt's den wirklich? Bestimmt, ne? So ähnlich zumindest. Verdammt, das lohnt echt mal so ein Foto. Foto! Nicht, dass der gleich wieder wegfliegt, wenn wir den erstmal angucken oder sowas. Haben wir das jetzt, das Bild? Achso. Oh. Hey, ist das nicht das Mädchenklo? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing?
Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Uh-oh. Oh my god. Whoa. What the fuck? Oh. How? Haben wir jetzt How das can that erste be? Mal die I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I our already world. heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Oha. can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe who perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, Uh-oh, I was might ist as well go all los? the way. Bueller? Okay, also wir können jetzt die Zeit Can I zurückdrehen, actually oder was? reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of Hold hopeless right mouse faces. button to rewind. Okay, dann machen wir das mal. Sind wir komplett zurück hier? Ah, okay, jetzt machen wir unsere Kam wieder heile. I did Now, it. can you I give me actually an example did it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition machine. in black and Damit können wir die Zukunft verändern. white? Anybody? Okay, Max, don't freak out. okay. Not yet. Jetzt habe Victoria? ich, Why Arbus? hab ich doch ein Selfie gemacht, Because of her oder? images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes When of I those took my sad selfie, Jefferson asked me a question. She saw humanity as tortured. If he does again, I I'll believe know Max this is for making real. what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Uh-oh. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for Das ist heftig, so, selfie wenn man diese expression. Erkenntnis hat. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture Ich muss mal has ehrlich always sagen, been a wenn man diese vital Erkenntnis aspect hat, of dann, art ich weiß and nicht, ob man dann photography so... for I need to go to the sitzt. bathroom quickly and check it out. Ich weiß nicht, wie Now, reagiert man? Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the ich würd da process nicht that so gave locker birth sitzen, to the muss ich ganz first ehrlich sagen. self-portraits? I feel sick, I have to use the bathroom. Ich weiß nicht. Wenn ich ja den meisten Lehrer dann, ja, wir hatten ja gerade Pause, nicht? Ne? Das kennt man ja. Vielleicht kann man das so machen. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. Oh. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me Louis after Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like Ach, a die mirror. Alte, ne? Die fress Now ich you're ja, ehrlich. totally stuck in the retro zone. Wär ich Max, dann wär ich schon längst Very good, durchgedreht. Victoria. What if I Means to rewind learn again areas and give him the right Brought out answer? fine detail in people's faces. Ah. Make Okay, dann mal zurückspulen. Shift. Wie weit müssen wir denn zurück? Komplett? Schneller, 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 schneller. So weit, Tatsache? Ja. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first... Ach so. Da. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Ah, guck The mal, da ist Daguerrean er process made angepisst. portraiture Gönn hugely ich dir, du popular, Zibber. mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can Jetzt? learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Okay. Max is so far way Ah, ahead of them. Gott sei Dank, jetzt muss er schnell ins And Bad. guys, don't forget the deadline to submit a photo in Weiß the nicht. Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can nichts kickstart a mehr career in an. photography. Direkt So ins Bad. Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Kann ich auch schneller, ja.
mit Shift kann ich ein bisschen Victoria, schneller. you still have to do your homework this week. Nee, komm, Even wir if gehen you're jetzt submitting einfach. your photo for the Wir gehen jetzt competition. einfach I see you, Max ganz... Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Oh. Na toll. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not sure if I have one. Not sure if I have one. Ja, okay, vielleicht. Yeah, Sicher? I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Lebensweisheiten. Don't let me stop you. Okay. Ach so. Okay. I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what Okay, it's dann like to be speaken wir jetzt consumed noch mal by... mit ihm. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ach so. Haha, jetzt können wir richtig schön Punkte machen. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Sehr gut, sehr gut. Das waren schon mal ein paar Punkte. Dann, aber wir sollten jetzt schnell gehen. Wir müssen doch jetzt das Mädel retten. I hope I have enough time to get to the bathroom. Ja, bestimmt. So, Please, wir gehen jetzt please. einfach mal direkt durch. I can't tell anybody. Geh aus They'll dem think I'm Weg. crazy. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hier alle. Wir müssen hier Hero spielen. Ach nee, das war gar nicht das. Da. Nee, wo war's denn? Ach da, ja, Frauenklo. Okay. Rein da. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photos. Foto. Ja, aber das Then, ist eigentlich nicht gut. Butterfly flew in. And I took a photo. Okay. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to Okay, jetzt himself. müssen wir das irgendwie You verhindern. don't Was know machen wir who the denn? fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Ja, los, What are nicht you zuhören. doing? Lass mich mal. Come on, put that thing ever down. tell me Die Feuerglocke. So I sick. need a hammer to break it open. Okay. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would Hammer, ever Hammer, even Hammer. miss your punk ass, would they? Take. Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. Nobody. If I can reverse time again, I can help her. Okay, weiter zurück. I'm so sick of people trying to control me. No way. Don't ever touch me again, freak! Oh Gott, oh Gott. Another shitty day. That did not happen. Oh Gott, oh Gott, oh This Gott. cannot Jetzt be haben wir sie real. gerettet. I Und just jetzt, saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? hier ist noch der Schmetterling. Do not freak out. Okay, ja, ganz ruhig bleiben. Das ist wahrscheinlich das Beste und Einzige, was wir jetzt machen können. Mal gucken, was jetzt draußen abgeht. Wahrscheinlich alle rausgerannt oder sowas. Ach du Schande, was geht denn hier ab? Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me Gott. out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Was für ein Arschloch. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Der hat uns auf dem Kicker, ey. Der hat uns echt auf dem Kicker. Okay, dann will der bestimmt auch noch mal mit uns quatschen. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Ja, das Does haben he? You look a viele. little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about?
You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Oh, wir könnten jetzt Nathan verpetzen. Das wird unsere erste richtige Entscheidung, glaube ich. Oder wir sagen einfach nichts. Das wäre das Richtige, aber wenn das rauskommt, können wir richtig Probleme kriegen. Oh, ich bin mir nicht sicher, was machen wir denn jetzt? Dieser Nathan scheint ja auch viel Kohle zu haben, ne? Kommen wir... Ich weiß, das ist falsch, aber... I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Oh, Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Oh, Now get outside with class. Toll, super. Please. Hätte ich vielleicht doch sagen sollen? No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Ich weiß nicht, nee, Yes, I could rewind and actually tell him the Ich glaube, ich truth. spule zurück. Kann ich das nicht schneller machen? Irgendwie schneller. Stand ja irgendwie auch. So. Okay, vielleicht erzählen wir es ihm doch. Wir You look erzählen a es ihm little doch. stressed out. Oh, Wir werden jetzt Nathan verpetzen. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. Na super. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Na super, weißt du, Of reiches course this Arschloch. academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Egal, Blackwell now. wir lassen das jetzt so, Should I rewind and change my story? nee, wir werden jetzt nicht zurückspulen und das ändern. Ich denke mal, das war das Richtige. Oh Mann, oh Mann. Da, es ist echt super schön gemacht, aber ne, Wahnsinn. Also ich find's toll, richtig schön. Also das ist eine Schule, da würde ich so alleine so auch schon gerne aufgehen. Oh. Naja gut, vielleicht sagt er ja nicht, dass wir das waren. Ja, meine Freunde, und damit beende ich die allererste Aufnahme von Life is Strange. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen, und dann gehen wir nächstes Mal hier richtig schön über den Campus, sagt man, Pausenhof, ja, über den Campus. So Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.